Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all po Vietnamese soup recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your work. धेरै धन्यवाद सबैजनाले आज पनि तपाईँहरू माझमा मैले भेटनामिज पो सुपको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A proper authentic pork recipe, aromatic clear broth and classic fresh toppings, just like you had get at a good Vietnamese spot. Po before po bo. Serving portion 4, preparation time 20 minutes, cook time 1.5 hour or 2 hours. Broth ingredients: beef bones marrow 1 kg, beef biscuit or chunk 300 gram, onion 1 large halved, ginger 3-inch pieces halved, star anise 2, cinnamon stick 1 cloves 3, coriander seed 1 teaspoon, fresh fish sauce 3 to 4 tablespoon, rock sugar or sugar 1 and 2 teaspoon. Noodles and toppings: flat rice noodles 400 gram, thinly sliced raw beef, sirloin or ribeye or round, bean sprout, Thai basil, coriander, spring onion, lime wedge, fresh chilies. Method: prepare bones. Blanch bones 5 minutes, rinse clean. Char aromatics, char onion and ginger directly over flame or pan. Simmer broth, add bones, biscuit, aromatic spice and water. Simmer gently 1.5 or 2 hours, skim often. Season, add fish sauce and sugar, remove spice. Cook noodles, soak or boil rice noodles separately. Assemble noodles, raw beef slice, hot broth, garnish with the herbs, lime and chilies. Chef tips: keep broth clear, never boil hard. Charred onion and ginger are essential for aroma. Balance savory plus slightly sweet. Variation: poga, chicken po, veg po, mushroom plus spice broth. Quick for pressure cooker. Thank you very much, everyone. Love you all. Please always visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate to send to me message or comment any of my post. धेरै धन्यवाद सबैजनाले। जहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा टाइम टु टाइममा भिजिट गर्नुहोला। तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईँहरूले सिधै मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथै मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग टाइम भएको बेलामा क्वेसनको रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जहाँ हुनुहुन्छ, जता हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सिनु होला भन्न चाहे मैले। सी यू नेक्स्ट भिडियो। लभ यु अल। चाउ।